Hey guys, so welcome to a new video of MERO MEDICZ. In this video we are going to talk about the regulation of blood glucose. So before going to the video, please like, share and subscribe to our channel and don't forget to click the bell button. So what is the regulation or how it is done, the regulation of blood glucose level? So it is commonly referred to as blood sugar level, and it is an important indicator of person's well-being. So എന്താണ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിനെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ എന്നും പറയാം. ഇത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അളവാണ്, ഒരു ലെവലാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് മീൻസ് എനർജി, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓൾ അവർ സൈക്കിൾ. അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് തരുന്നത് എനർജിയാണ് ഇൻ ദി എൻഡ്. So if a person അയാളുടെ ബോഡി വൈസ് അയാൾ നോർമൽ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ which organ maintain this homeostasis of glucose, or which organ maintain this level of glucose? The organ is pancreas. So we have already learned or studied about pancreas in our earlier classes. Pancreas lo oru part undu, that part is called as islets of Langerhans. So this islets of Langerhans releases alpha cells. These islets of Langerhans have alpha cells, beta cells and gamma cells. So basically നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് we need alpha and beta cells. So എന്താണ് ഈ alpha cells produce ചെയ്യുന്നത്? It releases glucagon and this beta cells releases insulin. So both these hormones from pancreas is the main hormones that maintain the homeostasis of glucose. That is, glucagon and insulin works hand in hand in order to maintain the homeostasis of glucose. So അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you have to learn these two terms called as hypoglycemia and hyperglycemia. Hypo means decreased and hyper means increased. So from that, glycemia is called glucose. So hypoglycemia means decreased amount of glucose in blood, and hyperglycemia means increased amount of glucose in blood. Adu manasilayenu vishwasikkunnu. So nammade islets of Langerhans, alpha cells, beta cells. So alpha cells namukku glucagon release cheyunu and beta cells namukku insulin tharunu. So എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതിനു മുമ്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? we've already learned that glucose is stored in the form of glycogen in liver. So in liver it is stored in the form of glycogen, and this glycogen then converts into glucose for the bodily purpose. So what and all is happening, let's see. So in liver, okay, our glycogen is stored. appo nammala liver il ipo glycogen irikana. When the body or when the blood requires glucose, or when there is a situation of hypoglycemia, that is decreased amount of glucose in blood, our glucagon will glycogen will be converted into glucose with the help of glucagon. That is, നമ്മുടെ islets of Langerhans ഈ glucagon ഹോർമോണെ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിവറിൽ ഇരുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തായി മാറും? ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൽ പോകും. സോ വെൻ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് diabetes mellitus എന്ന കണ്ടീഷൻ, that is the increased amount of glucose in the blood, അങ്ങനെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ then our islets of Langerhans in pancreas will release the hormone from the beta cells, insulin. So insulin വന്നിട്ട് this glucose will be converted into glycogen and it will be transported back to liver. So I will explain. Once there is a decreased amount of glucose in blood, the glycogen in the liver will be converted into glucose with the help of the hormone glucagon, which was released by the alpha cells. And when the amount of glucose in blood, that is diabetes mellitus happens, that is the increased amount of glucose in the blood, insulin, the islets of Langerhans, beta cells will release insulin and it will convert this glucose into glycogen. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റസ് ഉള്ളവർ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കില്ലേ, because they have this thing called, they cannot produce that much required insulin for their body, so then they will inject it.
So that is the mechanism of this blood glucose level. And now let's see the normal value. Normal value, there are three types of blood sugar. That is, first one is fasting blood sugar, then this postprandial blood sugar, and there is random blood sugar. So what is fasting blood sugar? That means early morning blood test. So what will be the normal value of fasting blood sugar? It will be 70 to 110 mg per dl, and that was fasting blood. Then there is postprandial blood sugar. Postprandial blood sugar നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 2 hours after food ആണ്. So that will be 80 to 120 according to some books, but clinically നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം it is less than 150 is normal. And then there is random blood sugar, that is anytime we can go and check. So that will be 90 to 120 mg per dl. So again, FBS will be 70 to 110 mg per dl. Postprandial blood sugar will be less than 150 mg per dl. Then there is random blood sugar, that is 90 to 120 mg per dl. Then for diabetes mellitus patients, there is a special test called glucose tolerance test, GTT, and it is we test it by orally. We will give glucose orally in order to diagnose the diabetes mellitus, and the reading we will according to the reading we will do the treatment. So that was all about regulation of blood glucose level. Hope this video will be useful for you. Please stay tuned for more videos. Thank you.